Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. This guy is me, Dr. VC. Places are just like people. The calmer they look, the darker their secrets. Dindigul, for example, which some people have referred to as the murder capital of Tamil Nadu. Some say it's a place where if you get killed, your killer might just post about it the next day. It also happens to be home to my don for the episode. Say hi to MK Tevar. அந்த பையன் தப்பு பண்ணியா, நான் அந்த பையனை அடித்தேன். அது ரொம்ப காயமாகி போச்சு. அது போலீஸ் கேஸ் ஆகி போச்சு. அப்புறம் எஸ்பி லெவலில் பெரிய லெவலில் ஆகி அப்புறம் என்னை கேஸ் போட்டு 5 நாள் உள்ளே ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி உள்ளே இருந்ததுமே எல்லா ரவுடிஸு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் பழக்கமாயிட்டாங்க. அப்புறம் வெளியே வந்ததுமே அப்படியே நான் தொடர்ந்துட்டேன், ரவுடி ஆகிட்டேன். அப்படியே நான் 10வது வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். விராட் சுமார் நான் 10வது வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். அடுத்து 10வது பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், பாஸ் பண்ண முடியல. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அங்கே வளர்ந்து அப்புறம் முத்திரமுட்டி வந்துட்டேன். இங்கே ஒரு தொழிலை உருவாக்கி இங்கே நான் ஏகப்பட்ட வேலை பார்த்துக்கிருக்கேன். Now Mr. Tevar tried out the whole school thing till 10th grade, but it wasn't working out. He also switched many jobs. Sold lottery tickets, was a hotel worker and was an electrician for some time. But then eventually he decided to be his own boss. இப்போ வந்து ஜெயிலுக்கு போனோமாக்க அங்கே திருந்ததுக்கு தான் நம்ம உள்ளே போகிறோம். ஆனால் அங்கே உள்ளே போனதுமே அங்கே பூரா ரவுடிஸ் இருக்காங்க. அங்கே ஒன்றுமே இப்போ ரவுடிஸ் கூட பழக்கமாகி போகுது. அதனால் பழக்கம் பண்ணி அவங்க நம்பர் கொடுத்துட்றாங்க. அப்புறம் வெளியே வந்துடுறாங்க, நம்மளை பார்க்க வர்றாங்க, பண்ணுறோம். ஆனால் அங்கே திருந்ததான் போகிறான். நான் அங்கே போனால் திருந்த முடியாது, பலபடி ரவுடியாகத்தான் ஆகணும். அதனால தான் நான் ரவுடி ஆகிட்டேன். We spent a good part of the next day getting to know him over a walk in the graveyard with his pup called Virat. We saw a lot of cocks in the area that were supposedly now free from the shackles of cockfighting once rampant here, thanks to the ban by the Supreme Court. Post which he took us on a trail of his favorite food. We started off with kuttu parota. Now the Don's favorite dish also requires a bit of hitting. It's hit from the sides, shredded down to pieces, thrown in a pan and given a nice tadka. டேஸ்டாக இருக்குது. இந்த ஏரியாவில் இந்த கடை தான் ஃபேமஸ். திஸ் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஃபேவரட் கடை எனக்கு. I love it. An evening with the Don isn't complete without his alcohol. So we went to his favorite bar to call upon some spirits. பாரை தாண்டி வந்துட்டேன்ப்பா. பாரை தாண்டி வந்துட்டேன். தில்லுப்பு இல்லைண்ணே. ஆப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்துட்டான். எங்கே? ரைட். ஆப்பா இந்த இங்கே அதே பார் இங்கே தான். ஓகே, எனக்கு இதில் ஒரு எப்படி வரு போடுங்க. போடுங்க. Once we got into the bar, I felt strangely at home with the gang. I didn't know how many of them had gone to jail, but at the end of the day, it was like a boys' night out. அப்படியே வரணும் வந்தாச்சாக்கா எனக்கு கடைசி ஆசை வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செஞ்சு என் கண்ணு முன்னாடி செஞ்சு கொண்டு வந்து வச்சா தான் நான் சாப்பிடுவேன். அது ஹோட்டல் சிரிப்பவன் ஹோட்டல் தான் எனக்கு பிடிக்கும். அங்கே தான் நான் செய்வேன். செஞ்சு கொண்டு வந்து எனக்கு வைப்பாங்க, நான் தான் சாப்பிடுவேன். அது என் கண்ணு முன்னாடி தான் செய்யணும். மற்ற கோழி கறிலாம் சாப்பிட மாட்டேன், ஆட்டுக்கறிலாம் சாப்பிட மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நாட்டுக்கோழி. இதே என்னுடைய ஆசை, கடைசி ஆசை. I thought it was a good time to ask him to show us firsthand how he'd like his last supper to be. I wasn't really expecting the Don to agree to my request of cooking for me, but once he got going, it was like watching an episode of Breaking Bad, Biryani edition. The secret to Don's biryani is not just the ingredients, but also the way it's made, dum, which essentially is putting the vessel on a flame and sealing it with coal. தம் குடிக்கிறது அர்த்தம். அப்படின்னா இந்த பிரியாணி கீழே வச்சு அதுக்கு மேலே தட்டை வச்சு சுடு கங்கா அள்ளி மேலே ஓடணும். ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி வச்சோமாக்க
அந்த இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இழுத்து பொலோப்பாக. I wasn't expecting the Don to be so thorough with his food. For a moment, it seemed like I was with a chef and not a Don. Right, super. When you're driven outside the city just for dessert, it better be good. The Don introduced us to Adirasam. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அரிசி மாவை ஒரு 1/2 கிலோ எடுத்துக்கிறோம். காய்ச்சலமாக கையில் எடுத்து அப்புறம் இப்போ தட்டி அப்படி போடுறோம். Basically, it's like a desi donut which is fried like a dahi vada. நல்லா இருக்கும். We were on our way to the second dessert destination, but then this happened. Mrs. Tevar got really pissed with her hubby, and that's when I realized who the bigger Don was in the relationship. Hi, thanks for watching this video. If you want to watch more such awesome content, make sure you subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook, Twitter and Instagram. There's lots of more cool stuff coming up on 101india.com, our website. Stay tuned.